It takes many different things to make 13 work. Talent, creativity, dedication. At Sims, we're proud to participate because an educated consumer is our best customer. Hello, I'm Ismail Merchant here with James Ivory at the India Center of Art and Culture in Chelsea. 13 continues its celebration of Indian cinema with Gotch, a portrait of Indian film star Soumitra Chatterjee. Acclaimed poet, playwright, translator and stage actor, Soumitra Chatterjee is best known for his work in the films of Satyajit Ray. His film debut in Apu Sansar, The World of Apu, the last chapter in Ray's classic trilogy, marked the beginning of Chatterjee's long and fruitful collaboration with Satyajit Ray, with Chatterjee starring in 14 of Ray's films, including Devi, Abhijan and Charulata. Part documentary, part dramatization, Gotch is a loving tribute to Soumitra Chatterjee that offers a glimpse into the Bengali actor's life and art. The film, a Merchant Ivory production directed by Catherine Bears, also pays homage to Satyajit Ray and to Ray's mentor, the great Bengali writer Rabindranath Tagore. I love my mother tongue. I think some of my strength as an actor depends on my grasp of my language. Ami chini go chini tomare o go bideshini. Ami chini go chini tomare o go bideshini. Tumi thako sindhu pare, tumi thako sindhu pare, o go bideshini, o go bideshini. আমার সাজাপান খেতে নেই বুঝি? খাবে না? না। দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায়, দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায়, দেখেছি হৃদি মাঝারে তোমায় দেখেছি, হৃদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী। আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান। আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান। আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী। আমি তোমার। My love of literature and our Bengali language was most fully stimulated by our great poet Rabindranath Tagore. By literature I also mean theatre, drama, and of course films. And films for me mean above all my association with Satyajit Ray. We always called Satyajit Manikda. This was the beloved name we all had for him. Everything came together for me in Manikda's film Charulata. It's based on a story by Tagore. It's rich in Bengali atmosphere and love of literature and ideals. And I play young writers. ধলেশ্বরী নদী তীরে প্রসিদ্ধের গ্রাম, তার ড্রাইভারের মেয়ে অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক। লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল। সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে। মেয়েটা তো রক্ষা পেল, আমি তথই বচন। ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া, পরনে ঢাকায় শাড়ি, কপালে সিঁদুর। বর্ষা ঘন ঘোর,
Although there was this difference in age between us, Manikda and I had an intellectual and mental affinity, a very same way of looking at things around us. We belong to the great Tagore legacy, a social and cultural stream running through past and present generations. আপিসের সাজ গোপীকান্ত গোসাইয়ের মনটা যেমন সর্বদাই রসসিক্ত থাকে। বাদলের কালো ছা স্যাঁতস্যাঁতে ঘরটাতে ঢুকে কলে পড়া জন্তুর মতন মূর্ছায় অসাড় দিন রাত মনে হয় কোন। In Calcutta, there is always an audience for poetry, and I love to recite it. Tagore's and others like Jivanananda Das, Subhash Mukherjee, Shamar Sen, Shakti Chattopadhyay. I have been writing poetry from my adolescence days. Many Bengali young men do that, but it has been a lasting passion for me. I'm still writing poetry. আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই। বাঁশির করুণ ডাক বে ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে এক বৈকুণ্ঠের দিকে। নাটক নভেল নিয়ে তিনি সর্বদা রহিল, যেই বেডে ঘুমাইতেন ঘুমাইতেন তিনি, সেই বেডশিট পর্দা করে করে নাটক কাহিনী। I started performing at school with my brothers and sister. What we would do is prepare a short play from Bengali literature, and in our courtyard we would bring some beds, use them as stage, and some bed sheets used as curtains. And our audience would compose of our servants and sometimes our parents and friends. It was my father really who instilled that idea of a tree. He used to say, a man should be like a tree, where people can take shelter underneath, find shadow, so many birds build their nests. Try to be like a tree. Not only look for yourself, but be useful to others. That's what my father used to say. I'm both actor and playwright, and my strongest passion is for theater. This is the world I want to be in, the air I love to breathe. My dreams, one was going to the army, the other was to be a globetrotter. I was an avid reader of travel stories. Ronald Colman in the first place was an unconscious influence on me. I like Gary Cooper for his looks, Mel Ferrer for his elegance, Bing Crosby for his singing. Fred Astaire was a hot favorite of mine. My guru was Shishi Kumar Bhaduri. In fact, whatever foundation I have in my discipline or in my acting was due to him. Shishi Kumar was a disciple of Tagore in a way. Tagore loved him very dearly and thought very highly of him. Yeah, do আচ্ছা, নাটকের কথা বলতে মনে পড়ে গেল, আপনাদের ওই দুর্গেশ নন্দিনীতে কি একটা গোলমাল হয়েছিল না? হ্যাঁ, ওই জ্ঞান সামন্ত করেছিল ওসমান আর অন্নদা কুমার করেছিল জগৎ সিংহ। The play Nilkanta was adapted from a Turgenev play called A Poor Gentleman. I adapted it because I thought that the time described in Turgenev's play was that of a feudal Russia. And there is great resemblance of our semi-feudal society with that kind of a play. Basically, the thing that appealed to me most was a poor man's misery, his inability to sort of conquer the hardships, the obstacles in his path, and
he's finally becoming tragic. But the kind of entertainment that he provided in the original Russian play did not suit my purpose, so I had to put some very funny stories, which was typical in our country for a person like that. And those stories were my father's stories and anecdotes which we heard in the childhood, and I used them. Manikda, Satyajit Ray, wanted me to wear a moustache in Distant Thunder, the film he made about the great Bengal famine. I didn't want to have that in the beginning, but Manikda wanted a moustache. So the moustache was there, and I wrote in my journal that the moustache has come to stay. Therefore, the moustache must act. I like to be in front of the mirror. It helps me to transport myself from one world to another. The moment I'm in front of the mirror, I start forgetting. I cross the bridge. I take my inspiration from other great actors like Chobe Biswas and Uttam Kumar, who have also crossed the bridge. Ready? Almost. Makeup to ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ গোপ ঠিক আছে অডিয়েন্স কেমন আজকে I hope ভালো তাহলে আমি আপনার মেয়ে কিন্তু আপনার কোনো প্রমাণ আছে My daughter Paulomi also acted in the play Nilkanto. She played the role of my daughter, and it was very delightful playing father to my daughter on stage. Toma, আমি ক্রিমিনাল নই এত কিছু বোকাও আমি নই আমার স্থান কোথায় আমি জানি তুমি নিজে আজ এসব কথা না তুললে তো যাক তুমি ভয় পেও না আমার মতো বুড়ো হাবড়ার কথা বিশ্বাস করারই তো কোনো দরকার নেই বুড়ো হয়েছি কখন কি বলি তুমি ভেবে নাও এসব ভুল সব মিথ্যে যা শুনেছো না আমি জানি আপনি আমাকে ঠকাবেন না আমার মরা মায়ের নামে কলঙ্ক দেবেন বলে এত বড় মিথ্যে আপনি তৈরি করবেন না আপনি ঠিক তেমন হ্যাঁ আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি আমাকে তুমি বিশ্বাস করছো হ্যাঁ আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি কিন্তু কিন্তু এ ভয়ঙ্কর ইটস অফুল All my family have been very supportive of my work and of myself. My wife Deepa has been sharing my artistic life, well, for many, many years, more than 4 decades. She's my greatest critic. But even then, I must say, it is she who made me what I am. For Charulata, I had to do something which I believe no other actor has ever done. I changed my handwriting. Manikda told me that there would be many close-ups of Amol's writing in the film, so I should practice writing like someone before the Tagorean era, because after Tagore, most of the educated Bengalis shaped or mended their handwriting in the fashion of Tagore. And long before the film was shot, I started practicing them for over 6 months, and my handwriting completely changed.
Many of our biggest Bengali films were shot in this place, the Taligan Studios. Well, it's not very grand or up to date. It's a bit run down, but this is where some of Satyajit Ray's masterpieces were shot and also edited and scored, like Charulata, Nayak, Gopi Gayan, Bhagavan. I don't know how many films I have worked in. Must be more than 150. And it's a long time, near about 40 years. And I have worked with so many good directors like Mrinal Sen, Tapan Sinha. Learned so much from them. I cherish that memory. Silence, absolute silence. Yes, action. When I write a play, I become so obsessed with that I keep carrying my exercise book with me in which I'm drafting the play. And even while shooting, whenever there is a little break, I get down to work on that. Recently, I wrote 2 plays. One of them is about an actor. And the play is titled John Manthor, which means rebirth. Human face fascinates me, maybe because I'm an actor, but these sketches and drawings, however imperfectly I do, they are mostly of human faces. And sometimes maybe an idea would catch on with me, like the idea of the centenary of Van Gogh cutting one of his ears. Caravan. Caravan gypsy. And I started drawing a face, the face of a man who has only one ear and the other is cut. But after drawing the face, there's something else what happened. I started writing a poem on Van Gogh, and well, it all came as if in a chain. In Rajkumar, an adaptation of Clifford Odets' The Big Night, I decided to use the last scene From the World of Apu Sansar, because I thought that the scene was all about the star finding his present mental condition drying up in a system like this, and is looking back to the days he could sincerely act in a good film. আমার ছেলে চলে যাবে না কখনো না। তুমি কে তোমার বন্ধু। তুমি আসবে আমার সঙ্গে? কাজল, কাজল, চলে এসো কাজল, চলে এসো, চলে এসো। কাজলা, দাদু বকবে দাদু জানতে পারবে না, দাদুকে আমি বলবো না। এসো।
দাদা আলোটা জ্বালিয়ে। আমি যদি একটু ওয়াইন নিই কেউ কি কিছু মনে করবে? খাওয়ার জন্য একটু রাখা আছে ভাই, খাও না। ভবানী, আরেক বোতল ওয়াইন কিন্তু বরফে দেওয়া আছে। না না, আমার আর দরকার নেই। এই বাবা, চুরুটের বাসি খুব ভালো চুরুট আছে, খা না। না রে, চুরুট আমার বড় একটা চলে না। তাছাড়া দীপিকা চুরুট খাওয়া দেখতে পারে না। চুরুটটা কে খাচ্ছে সেটা তার উপর নির্ভর করছে। এটা খুব অন্যায় হচ্ছে, সিটিং বিলো দ্য বেড। যে ছবিটা দেখালি সেটা কতদিন আগে রে? 12-13 বছর হবে, কেন বলতো? না, আমি আগে দেখিনি। দারুণ করেছিলি তো। রাজাটা কিন্তু আগের থেকে এখন অনেক ভালো অভিনয় করছে। তা অবশ্য ঠিক, রাজা এখন আগের থেকে অনেক ভালো অভিনয় করে। বাবা, তুই আমাকে ভালোবাসিস খুব ভালো কথা, কিন্তু অ্যাক্টিং এর ব্যাপারে গ্যাস দিস না ভাই। অ্যাক্টিং তো হাওয়ায় হয় না। ভালো অ্যাক্টিং তো হাওয়ায় হয় না, ভালো রোল পেলে ভালো অ্যাক্টিং হয়। ক্রমাগত কতগুলো স্টুপিড অবাস্তব রোলে অভিনয় করে গেলে কি করে আমার অভিনয় ভালো হবে বলতো? আমি 10 বছর আগে যা ছিলাম অভিনেতা হিসেবে, এখন তার একটা নকল ছাড়া কিচ্ছু নেই। এবং যারা আমায় নকল করে অভিনয় করছে তারা নকলের নকল। এই চলছে এখানে, এই মাদন নাচ দেখি লোকে হাততালি দিচ্ছে। In Rajkumar, I put a quote from Roma Roller's Jean Christophe. Go unto death, you who must die. Go and suffer, you who are not born to be happy. Suffer, die, but be what you must be, a man. You know, Mr. Ray called me one day to visit him on the set of Jalsaghar, the music room. He presented me to the actor Chobi Bishash. He said, Chobida, this is Soumitra Chatterjee. He's going to be Oppu in my third film. And I was beyond my mind. Second time such a thing happened in my career was when I was in a double-deck bus coming back from Manindran's place. Suddenly I saw in the street an enormous poster with my face on it. I was so happy. I took the bus. I thought, why can't this bus fly? Aparna's first film was with me. That was Teen Kanya. She was very young at that time, but we didn't do a film together again with Manikda, but we have done many films together with other directors, maybe 8 or 10 at least. You know, when I came to shoot for Shamapti in Teen Kanya, I was very young. I was 13 or 14 and I was in class 8 and I was very shy and I had my mother with me. And I really, you know, sort of held on to her sari most of the time. And I remember there was a very interesting incident because the first day when we went to shoot there, I had been given a rather thin sari, you know, with stripes, what we call a dure shari. I had no blouse and it was awful. I started crying and I said, I can't possibly wear this. And I told Ma, I said, I'm not going to shoot, please take me back home. I want to go back to school, I don't want to shoot. And then she told Monkumashi, that's Satyajit Ray's wife. She said, you know, she's crying. Reena, that's my pet name. She said, Reena is crying and she says she won't shoot. And, you know, she's got the sari, which is thin. And so, you know, she's an adolescent and she's very shy. And so she said, okay, don't cry. We'll have to tell Manik. Manik is Satyajit Ray. We used to call him Manik Kaka. And so I said, no, you can't tell him. You can't. You know, you mustn't tell him. And she said, but, you know, he's the director. There's no way I can not tell him. And so she told Manik Kaka, but, you know, he was so understanding and that he never talked to me about it. You know, when Soumitra acted in Oppu Sangshar,
he really created a stir, because I think all the young girls in Bengal were in love with him, and I was no exception. So when I was asked to play Mrinmoyi with Soumitra as the hero, I mean, I was delighted, and all my friends were so envious in school. And, I promised to come and tell them whatever happened, what it was like, and so on. And then we started shooting, and for the first 2 or 3 days, there was no sign of Soumitra. And I thought, my God, when is he going to come? And we were shooting. And then one day, everyone said, oh, Soumitra has come. And so I rushed out onto the balcony. He looked for all the world like Oppu. It was like, Oppu that we had been so crazy about coming here to shoot with me. And when I was introduced to him, it was so disappointing, because what he said was, well, here is your Soumitra Kaka, which means here is your Uncle Soumitra. And here was Soumitra, my hero, saying, here is your Uncle Soumitra. I mean, I was very disappointed. তুমি এখানে? আমার ইচ্ছে কি করে এলে? গাছ গাছ? Most of the time, Soumitra and I have played romantic roles, he playing the hero and I playing the heroine in popular films. There was a film in which we played brother and sister, and it was hilarious. It was a black comedy. In fact, it was directed by my father. It's called Rokto. Well, Madhavi and I were together in Charulata of Manikda, and also in Kapurush, the coward. তখন আপনি কি বলছেন? নিশ্চয়ই। তুমি আমাদের জন্য এইখানে শুনো, তুমি আমাদের জন্য কিছু করবে তো? এই গ্রামে আমার জন্মের ভিটে। But apart from Manikda, we have worked in many films of other directors, but the thing I cherish most is my association with her in 2 of my plays. One was an adaptation of Julian Mark's The Visit, where she played the main role. থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, ক্যাপ্টেন ক্রু সব মারা গিয়েছিল, আমার মরণ নেই। তাই আমি সামনের দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, আমার মনে হয় দিস উড বি বেটার। আমি আপনার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছি এখানে। হ্যাঁ, এটি তাহলে করবো। উইল ডু দ্যাট। কি ব্যাপার? দেখো, এবারে সবকিছু বদলে যাবে। নিশ্চয়ই। তুমি আমাদের জন্য কিছু করবে তো? এই গ্রামে আমার জন্মের ভিটে, একে কি আমি অবহেলা করতে পারি? কিন্তু আমাদের যে লাখ লাখ টাকার দরকার। ও কিছু নয়। আমার বোন বেড়ালি লাগলো? আমার নকল পায়ে লোহার বকলেসের উপর তোমার হাতটা পড়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, আজ সব কিছু যেন আবার সে আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। সে আমাদের অল্প বয়সের দিনগুলো, আমাদের সেই ভালোবাসার দিনগুলো, এই কনক দুর্গার বনে যখন আমরা ঘুরে বেড়াতাম, কেঁদ, করম, শাল, পিয়াশাল গাছের নিচে আলো ছায়ার খেলা,
কোথায় বনের মধ্যে বেনু বউ ডাকছে গৃহস্থের খোকা হোক। আবার চোদ্দ বৈশাখ মাসে ঠান্ডা গাছের গুঁড়িতে গা লাগিয়ে বসে থাকা। কাল বৈশাখীর ঝড়ে দানই পা গাছগুলোর সে কি মাতন, বুকের ভেতর গুরু গুরু মাদল বেজে উঠত। জাদুকরি আবার যদি সেই দিনগুলো ফিরে আসতো, সংসার যদি আমাদের দুজনকে দুজনের কাছ থেকে এইভাবে সরিয়ে না দিত। তুমি সত্যি তাই চাও? সত্যি 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 আমি এখনো তোমায় ভালোবাসি প্রীতি। সেই হাত, এখনো তোমার হাত সেরকম ঠান্ডা হয়ে যায় আগের মতো? না, তুমি ভুল করছো। এটাও নকল, হাতির দাঁতের তৈরি। প্রীতি, তোমার সবই কি নকল? প্রায় তাই। আল্পসের পাহাড়ে আমার প্লেন ক্র্যাশ করেছিল। আমি সেই তাল গোল পাকানো প্লেন থেকে হামাগুড়ি দিয়ে কোনো রকমে বেঁচে এসেছিলাম। আর কেউ বাঁচেনি। ক্যাপ্টেন ক্রু সব মারা গিয়েছিল। আমার মরণ নেই। When Soumitra first came to our house, she was about 12 plus, and she was dressed in a frock and with frizzy curly hair. I was rather doubtful about whether she would do for Aparna or not, but my husband told me, look at her eyes, just look at her eyes. So I said, what should I do? He said, just pull her hair back, make it into a knot, and then make her wear a sari, very simple sari. Dress her up as a village girl. So I did that. I pulled her hair up and with a tika on her forehead. And she was completely changed. She looked just like a village girl, beautiful village girl. And just what my husband wanted. It was a transformation which was unbelievable. This is 9B, then it is 9A, 9, 9A. নমস্কার, আসি। এখানে উপসংসারের শুটিং হয়েছিল। Well, I think what Aparna felt at that time and I felt at the same time was almost the same thing, because the first shot was that there was this door and I was behind the door and the camera was on the other side of the door, and I was standing there with Apu, Soumitra, my first hero, and we heard Manikda said, action, and Soumitra looked around at me and said, are you nervous? So I didn't have time to reply because I was just thinking about whatever, I can't remember. And then suddenly Manikda said, action, and the door opened. Apu entered, looked at me and said, come in. And I literally crossed over the threshold, and that was a new life for me as well as Aparna. But it wasn't the same, because I was trying to think what Aparna may have felt at that time and me at that time. So it was somewhat real and somewhat unreal. And you go up and then you see the sky
And I realized what made Manikda choose this place as an adult. But that was the beauty of it, that you went up there and you felt freed. You felt that, yes, you were nearer the sky. I love his recitation and his ability to be so sensitive and yet, you know, sort of living in the dream world and also transferring a lot of that energy into creativity, like poetry, theater, writing. And he observes, and he has that hope, you know, he's an optimistic. আমি হলাম হিমাদ্রি অঙ্গজ ময়না পাখার জ্বালায় জলে ডুবে রয়েছি বাবা পাখার জ্বালা তোর কি ব্যাপার বলতো একবার নিমচাঁদ দেখছি হ্যাঁ মদ না খেয়ে জানিস So he's a born romantic and he's emotional. And I guess that's what Ray used. You know, his eyes and his voice and the scene in Apu Shankar. He's free as a bird reciting. একা মানুষ কোনো দায়িত্ব নেই বন্ধন নেই ঝঞ্ঝাট নেই কারোর জন্য কোনো মাথা ব্যথা নেই আর কেন নিগিরি করতে যাবো এইভাবে বই ভাড়া দিয়ে বাড়ি ভাড়া দিয়ে যাবি অবস্থাটা উন্নতি করতে হবে না উন্নতি হবে রোজগার না করি দেখ যাদের মধ্যে সত্যি করে ট্যালেন্ট আছে না তাদের চাকরি করার দরকার হয় না গুড ডিকেন্স কিটস লরেন্স দোস্টোয়েভস্কি অপূর্ব কুমার রায় করো ঠাট্টা just wait and see. I'm sitting in front of the mirror, combing my hair, and Oppu walks in and looks at me, and he's got this flute in his hand, and he sits down, and he's dreaming, and he starts playing the flute for a while, and then he says, I'll dedicate this book. And I look around and I said, Oto shakta katha bujhi na. Because he's been teaching me English, he's been teaching me CAT cat and MET mat in the earlier scene. And he pays no attention and he looks away, still dreaming. And he says, to my wife. And I say, wife mane jani? And he looks at me and he says, tumi jano na, ami jani. Which I thought was so lovely because she didn't know, like earlier we were talking about being grown up and being a wife, etc. She didn't know the meaning of wife. But he knew. He knew what a wife meant. Everything from a poet's point of view. Like a playmate, a perfect playmate. I thought that was very nice. দেখছো কি আমি কি নতুন নাকি That marriage, that the relationship between the man and woman was also typical, no? That was difficult, yeah. That was difficult. Aparna became the sort of the dream thing. You can't smoke anymore. It's bad for you. I think I shouldn't, but... I've been saying it since Apu Shankar.
ইয়া খাবার পরে একটা করে And you're still smoking. খাবার পর। I haven't given up that habit. Oh yes. Yeah, I know. But we became pals because I was telling Kathleen that during Upu Shankshar and Devi, I knew Subroto Kaku, as I called him. I knew Manikda, Boshida. But I don't think I was so aware of you or my co-stars. Because, you know, like I used to come and work and then go away. We were just friends. So did you feel that from Upu Shankshar, Devi, Tarpare, subsequent films with you, in Charulata and all that, how did Manikda differ? I don't know. Actually, পরবর্তীকালে তো এমনই ধরনের একটা ইয়ে হয়ে গিয়েছিল রপ্প, সেটা আমি বলবো যে দেবীতেও ছিল না কিন্তু, কারণ দেবীর সঙ্গে ইনফ্যাক্ট আমি নিজে আমি বলবো একটু হয়তো ভেতর থেকে আমার ডিফিকাল্টি ছিল। অপুর সংসারে যেমন আমি ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে পেরেছিলাম নিজেকে, দেবীতে তো সমস্তটা অ্যাক্টিং করে একটা পিরিয়ড পিস একটা। তাও সেটাই তো দরকার ছিল, because you were not sure about what you were saying, because you were also trying to break away from your... That showed in my face and in my behavior. That helped that character. কিন্তু তারপর একটা জিনিস হলো মানিকদার সঙ্গে যেটা ডেভেলপ করছে, কিন্তু মানিকদা কি চাইতেন আমি যেন এমনি বুঝতে পারতাম, এবং মানিকদাও জানতেন যে এর কাছ থেকে কি চাইলে পাওয়া যাবে, কোনটা চাইলে পাওয়া যাবে না। হার্ডলি আমাকে, ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় যে শাখা পোশাকের সময় একদিন আমায় বললেন, আমি শোনো এটা তো একটা ডিমেন্টেড লোকের ব্যবহার, তো নানা রকম হতে পারে, তোমাকে তো আমি সারা জীবন অজস্র স্বাধীনতা দিয়েছি, কখনো কিছু বলিনি, কিন্তু এটা দুজনে মিলে করবে। তার থেকে বুঝলাম যে আমি তাহলে যেটা করে এসেছি সেটা মানিকদার মনোপুত হিসেবেই করে এসেছি এতদিন। এবং আমি অনেককে বলতাম যে এখানে আমার স্বাধীনতাটা নিতে কোনো অসুবিধা হয় না, কোনো বাধা হয় না, ফর দ্য সিম্পল রিজন যে আমার মনে একটা বিরাট কনফিডেন্স ওই লোকটার উপরে। আমি যদি ভুল করি তো দেখিয়ে দেবে, বলে দেবে যে না এটা নয়, ডোন্ট ডু দ্যাট। Hey, buddy. Okay. 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 Hey, गाड़ी स्वाइप कर भाई। संसार twist को। अरे आमे बोल ड्राइवर बैक में Hey, गाड़ी सामने चलो। एक मिनट हम नहीं okay? जो कुछ जानता है कौन है हम लोग सब VIP है, very very important people, very important person. Like Ray did everything else. He wrote, he did the screenplay, he even operated the camera, he gave music, he was everything. But the acting bit, I think he used Soumitra to be his voice, so he said so many things through him. Rani Rashmani, Kennedy. His women were also very innocent, very fragile, but at the same time very strong and very understanding and very wise, and never really restricting the man to think or to create, but to be the ideal prop. Maybe Munkudi was like that, his wife in real life. Rani Rashmani, Kennedy. टेकचंद ठाकुर, नेपोलियन, मुमताज महल। बोलুন রেডি দেবে। বোধহয় পারবো না। সে কি রে, তুই মনে করতে পারছিস না? আমার হরিবাবুর দশা হয়েছে। তুই বলতে চাস তোর গোড়ার নামগুলো মনে পড়ছে না? একটু ঠান্ডা জল খাবেন? কোট জল? না, আউট।
অসীমবাবু দিদি। মা, বাবা এত ভালো একটা লেখা লিখলেন আর তুমি দুঃখের গান গাইছো। থ্যাঙ্কস। ঠিক করে বল তো কেমন হয়েছে? ভীষণ ভালো। কিন্তু বাবা, জনবার্তায় এই লেখা ছাপবে কি? কেন? ওরা তো আমার লেখা আগেও চেপেছে। সে লেখা আর এ লেখা এক হলো? এত সাহসী লেখা তুমি আগে কোনোদিন লেখোনি। তুমি লোককে চরণামৃত খেতে বারণ করছো, মন্দির বন্ধ রাখার কথা বলছো। সে তো যাতে রোগ না ছড়ায় সেই জন্যে। তার সঙ্গে তো ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। জনবার্তায় এই দুটো তফাৎ করতে পারবে না। কিন্তু হরিদাস নিজে আমায় বললো ছাপবে। হরিদাস বাবু বলে আরো সন্দেহ হচ্ছে। কেন? ওই লোকটাকে আমার একটুও ভাল লাগে না। ওর চাউনিটাই কেমন যেন। There he was on the phone, and my husband woke me up and said, speak. I said, to whom? Satyajit Ray. And I was so nervous, you know. It was his voice, and he said, hello. And I didn't know what to say. I was just, hello, Ami Momota kotha bolchi, Momota Shankar. And he said, yes. So I said, Ami Momota kotha bolchi, Momota Shankar. He said, huh? You know, I said, আমি কাগজে দেখলাম যে আপনি আবার সিনেমা আরম্ভ করছেন, so I want to act in your film. So he said, it's not that I haven't thought of you. In fact, I've thought of you, but just give me a few more days to decide. And you know, I was trembling to have to work with Satyajit Ray and to work with Soumitra Chatterjee. You know, it was again, you know, like too much for me. ও থাকবে আপনি। আমার ভীষণ ভয় করছে মা। আমার কি কম করছে? যারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। After Manikda passed away, I still carry on visiting Mrs. Ray and family. I was proud to act in the film of which Manikda had left the screenplay and which was directed by his son, Sandeep, a Babu as he is called by his family and his close friends. One of the earliest recollections I have of Sandeep is Sandeep standing on the camera trolley and I saying something wrong in the shot, and instead of Manikda, Sandeep calling out, cut. I still remember that. And he felt very shy and ran away. And when Sandeep made this Uttaran, Manikda's script, into a film, I remember the very first day, you were there also in the location, we were all heavy, and every time I was feeling that I have some duty to perform here more than acting. You remember the date, Bodhi? Yes. And then Sandeep also was very careful about the whole film. He even told that I'm not going to make this film the way I would have done. I would like to make it as a tribute to my father. Exactly. Such a long time. Long time. And he became very emotional on the very first day when the shooting started. He never shows his, he's very reserved. He's very reserved, yeah. But he showed his emotion. Very emotional. Then he, of course, became quite slow. It was a day I remember very well. We all remember it because we all missed Miss Manik very much. Very much.
everybody kept thinking about him, everybody kept talking about him. And anyway, but everything became all right. It was all right. Babu was all right, I must say. তারপর সন্ধ্যাবেলা যখন শোকযাত্রাটা শ্মশানের দিকে বেরোলো, তখন প্রচুর পুলিশ ছিল, নানা রকম সরকারি ব্যবস্থা ছিল যাতে নিয়ন্ত্রিতভাবে সেটাকে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু লন্ডন থেকে বেরোনো মাত্র সমস্ত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে গেল, কিচ্ছু রইল না, সমস্তটা খালি জনসমুদ্র। খুব ভয় করছিল যে হয়তো একটা কেয়াস তৈরি হবে, কিছু হবে। কিন্তু আশ্চর্য যে মানুষ নিজেরাই হাতে হাত ধরে একটা শৃঙ্খলের মতন তৈরি করে সেই মানিটার যে লরিটার উপর দেহ রাখা ছিল সেই তার চারিপাশ দিয়ে একটা যাওয়ার মতন জায়গা তৈরি করলো এবং নিঃশব্দে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা না করে সেই জনসমুদ্র, সেই দেহ, সেই শোভাযাত্রা শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলো। মানে একটু একটু করে তিল তিল করে এগোতে লাগলো। মনে আছে যখন এলগিন রোডের কাছে গিয়েছি, হঠাৎ একটা আশ্চর্য জিনিস ঘটলো। একটা বাড়ির ওপর থেকে একটা সাদা মালা সেটা নেমে এলো, মানে দড়ি দিয়ে টাঙানো ছিল। সেটা আশ্চর্যভাবে নেমে এসে ঠিক যেখানটায় ওর দেহ ছিল ওর বুকের উপর এসে মালাটা পড়লো, আবার সেই দড়িটা উঠে চলে গেল। এই এক আশ্চর্য একটা প্রণাম ওই মালার মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছলো, যেন সমস্ত শহরের দেওয়া সেই প্রণাম। আরো আশ্চর্য লাগলো যখন মোড়ে মোড়ে দেখছি মানুষরা দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিশেষ করে অল্প বয়সী ছেলেরা, মেয়েরা। তারা মানিকদারি গান থেকে শব্দ তুলে এনে স্লোগান তৈরি করে বলছে, মহারাজা তোমাকে সেলাম। সে আশ্চর্য মানে মুহূর্ত সেটা। কত লোক কাঁদছে, কত কি করছে। আমার কাছে বলছে যে আপনি কি আপনার গুরুর পাশে বসুন, আপনিই তো তার মানস পুত্র। অদ্ভুত সময়, কোনোদিন ভুলবো না। মহারাজা তোমারে সেলাম 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 মোরা বাংলাদেশের থেকে। Not a day passes when we don't talk of Manika, when you don't think of him. And not only once, but maybe in course of the day, many times, we think of him as a person, or maybe we remember in course of our shooting something he did during one of his shootings, or maybe something he wrote about cinema or his stories. Well, he is part of Bengali consciousness.
The very first day, he was very upset about long piece of dialogue which he was to deliver. And he kept on forgetting the line so many times. And of course, then he corrected it and he went on to give the shot, and it was something very good. After the shot, I found him sitting in a corner, very dejected and very sad. And I said, what has happened? He said, I'm thinking of going to the forest as in the olden days. নিয়ে গেল মা আমার নিয়ে গেল দাদু You know, there's a word called bonobash in our language, which comes from the practice of people after 50 going away to forest to live like mendicants or live like someone who is in search of his God. So I said, you are not so old and it's not time yet to go to bonobash. If you go to bonobash, whom will you give your kingdom to rule? The prince is not yet ready. So he looked at me, Shakespeare. When I was young, I thought of staging Hamlet. But now that I'm a bit too old for that, I dream of staging King Lear with Robicosh as my fool. প্রবল ফুৎকারে হুঙ্কারো বমত্ত ঝড় জলস্তম্ভ ঘূর্ণ বায়ু দুরন্ত উচ্ছ্বাসে তাবৎ প্লাবিত করে দাও যাবৎ না ডুবে যায় শিখরিত ধাম ভবন শিখরে হাওয়া মোরগের ঝুঁটি গন্ধক নিঃসৃত হে পাবক চিন্তার থেকে দ্রুত ঝলসাও তুমি ওক বৃক্ষ ছেড়ে ফেলা অশনির দর্পিত দূত ওগো ঝড় আমার এ শুভ্র কেশ দগ্ধ করে দাও সর্ববিধ্বংসী বজ্র এই বর্তুল পৃথিবী তুমি পিষ্ট করে সমতল করো যে গর্ভে রূপ পায় মানব স্বভাব তাকে চূর্ণ করো এই মুহূর্তে ধ্বংস করো তার মধ্যে সমুদয় ভ্রূণ যাতে জন্ম পায় কৃতঘ্ন মানুষ প্রজাতি খুড়ো এই খোলা আকাশে বৃষ্টির চাইতে শুকনো ঘরে দরবারি তো সামদ অনেক ভালো চলো ভেতরে সেঁধিয়ে যাই তো মেয়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ মেঙে নেবে এই ঝড় জ্ঞানী অজ্ঞানী কাউকে রিয়াত করে না Well, I keep coming back to Jim Corbett stories, my India jungle lore. And I find strange relationship in my work with Jim Corbett's hunting stories because I remember he wrote once that after so many years of hunting, when I still go into the jungle and hear the tiger roaring, I feel afraid just like anyone else. I can control my scare now, and after so many years of practice, I can send the bullet to the right spot where I would like to. That's the difference between myself and a novice, or one who is not acquainted with the jungle.